The Lord is the supreme seer, because only by his glance did the material energy become active for cosmic manifestation. At the time of the seer was there, but the external energy over which the glance of the Lord is cast was not present. He felt somewhat insufficient, like the husband feeling lonely in the absence of his wife. This is a poetic simile. The Lord wanted to create the cosmic manifestation to give another chance to the conditioned souls who were dormant in forgetfulness. The cosmic manifestation gives the conditioned souls a chance to go back home, back to Godhead, and that is its main purpose. The Lord is so kind that in the absence of such manifestation, he feels something wanting, and thus the creation takes place. Although the creation of the internal potency was manifested, the other potency appeared to be sleeping, and the Lord wanted to awaken her to activity, just as a husband wants to awaken his wife from the sleeping state for enjoyment. Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 5 глава, 24 стих. Господь, единовластный повелитель всего сущего, был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием его полных и отделенных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. Комментарий. Господь является верховным наблюдателем, так как процесс сотворения материального космоса начался только благодаря тому, что Господь бросил взгляд на материальную энергию. В то время существовал наблюдатель, но не было внешней энергии, на которую падает взгляд Господа. Он чувствовал, что чего-то недостает, подобно мужу, тоскующему от одиночества в разлуке с женой. Это всего лишь поэтическое сравнение. Господь хотел создать материальный космос, чтобы дать еще один шанс обусловленным душам, погруженным в сон забвения. Творение предоставляет обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу, и в этом его основное назначение. Господь так милостив, что пока материальный космос не проявлен, он чувствует, что чего-то недостает, и это ощущение неполноты, возникающее у Господа, является причиной сотворения материального мира. He wants to see her awaken for enjoyment like the other wives who are awake. The whole process is to enliven the sleeping conditioned souls to the real life of spiritual consciousness so that they may become as perfect as the ever liberated souls in the Vaikuntha Lokas. Since the Lord is Satchit Ananda Vigraha, he likes every part and parcel of his different potencies to take part in the blissful rasa, because participation with the Lord in his eternal Ras Leela is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. Мир, созданный внутренней энергией Господа, находился в проявленном состоянии, однако другая его энергия была как будто погружена в сон, и потому Господь хотел пробудить ее к деятельности, подобно мужу, желающему разбудить жену для любовных утех. И сострадание к спящей энергии Господь хочет видеть ее проснувшейся и наслаждающейся, подобно другим женам, которые бодрствуют. Все это нужно Господу только для того, чтобы пробудить спящие обусловленные души к настоящей жизни в духовном сознании и дать им возможность стать такими же совершенными, как вечно освобожденные души, обитающие на Вайкунтха-локах. Являясь Саччидананда Виграхой, Господь хочет, чтобы каждая частица его многообразных энергий приняла участие в исполненной блаженства расе, поскольку участвовать вместе с Господом в его вечной раса-лиле значит достичь высшего состояния бытия, обрести высшее духовное блаженство и совершенное вечное знание. Sava etasya samdrashtu shakti sadasat atmika maya nama mahabhaga yayedam nirmame vibhu.
The Lord is the seer, and the external energy which is seen works as both cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as Maya or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. Господь является наблюдателем, а внешняя энергия, которую Он созерцает, действует одновременно как причина и следствие космического проявления. О счастливый Видура! Внешнюю энергию называют майей, иллюзией, и только благодаря ей возникает проявленный космос. The material energy known as Maya is both the material and efficient cause, but in the background, the Lord is the consciousness for all activities. As in the individual body, the consciousness is the source of all energies of the body. So the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in the material nature. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:10. Материальная природа, именуемая майей, играет роль одновременно вещественной и действенной причиной творения. Однако за ней стоит Господь, который является сознанием, определяющим всю ее деятельность. Как сознание в теле живого существа является источником всех его энергий, так и высшее сознание Господа выступает в роли источника всех энергий, существующих в материальной природе. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите 9.10. Maya dakshena prakriti suyate sacharachara he tunanena konteya jagat viparnivartate. Throughout all the energies of the material nature, there is the hand of the Supreme Lord as the final superintendent. Due to the supreme cause only, the activities of material nature appear planned and systematic, and all things regularly evolve. That's a different translation than we have in the Gita, but it explains it very nicely. Все энергии материальной природы подчиняются воле Верховного Господа, надзирающего за всем происходящим в мире. Только благодаря этой высшей причине деятельность материальной природы носит планомерный и упорядоченный характер, и все процессы в ней развиваются по определенным законам. Это немножко другой перевод этого стиха, чем в Бхагавад-гите, но он отлично объясняет его смысл. Kalavricha tumayayam gunamayam adoksaja purushenatma bhutena viryam adatta viryavam. The Supreme Living Being in his feature as a transcendental Purusha, incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus by the influence of eternal time, the living entities appear. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун. Так, под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. Purport. The offspring of any living being is born after the father impregnates the mother with semen, and the living entity floating in the semen of the father takes the shape of the mother's form. Similarly, mother material nature cannot produce any living entity from her material elements unless and until she is impregnated with living entities by the Lord himself. That is the mystery of the generation of the living entities. This impregnating process is performed by the first Purusha incarnation, Karanarna Vashayi Vishnu. Simply by his glance over the material nature, the whole matter is accomplished. Живые существа рождаются в результате того, что семя отца попадает в лоно матери. Находящееся в мужском семени живое существо только формируется в материнском теле. Подобно этому, мать материальная природа не способна создать ни одно живое существо из материальных элементов, но до тех пор, пока ее не оплодотворит Верховный Господь. В этом заключена тайна возникновения жизни. Оплодотворяет материальную природу первое воплощение Пуруши, Каранарна Вашая Вишну,
и чтобы сделать это, ему достаточно кинуть ее взглядом. Report, we should not understand the process of impregnation by the Supreme Personality of Godhead in terms of our conception of sex. The omnipotent Lord can impregnate just by his eyes, and therefore he is called all-potent. Each and every part of his transcendental body can perform each and every function of the other parts. This is confirmed in Brahma Samhita. Anganiyasya sakalendriya vrittimanti. We chant every day. In the Bhagavad Gita also, the same principle is confirmed. Mama yonir mahad brahma tasmin garbham didamyaham. When the cosmic manifestation is manifested, the living entities are directly supplied from the Lord, and they are never products of material nature. Thus, no scientific advancement of material science can ever produce a living entity being. That is the whole mystery of the material creation. Не следует проводить аналогии между способом оплодотворения, которым пользуется Господь, и половым актом человека. Всемогущий Господь способен оплодотворять глазами, поэтому его называют всесильным. Каждый орган тела Господа может выполнять функции любого другого из его органов. Это подтверждается в Брахма-самхите. О том же самом принципе говорится и в Бхагавад-гите. Когда материальный космос переходит в проявленное состояние, Господь сам населяет ее живыми существами, которых ни в коем случае нельзя считать порождением материальной природы. Поэтому, какого бы прогресса ни достигла материальная наука, ученым никогда не удастся создать живое существо. The living entities are foreign to matter, and thus they cannot be happy unless they are situated in the same spiritual life as the Lord. The mistaken living being, out of forgetfulness of his original condition of life, unnecessarily wastes time trying to become happy in the material world. The whole Vedic process is to remind one of this essential feature of life. The Lord offers the conditioned soul a material body for his so-called enjoyment. But if one does not come to his senses and enter into spiritual consciousness, the Lord again puts him in an unmanifested condition as it existed at the beginning of creation. По сути дела, в этом заключается вся тайна материального творения. Живые существа по своей природе чужды материи и потому не способны обрести счастье вне духовного бытия Господа. Пытаясь найти счастье в материальном мире, живое существо, забывшее свою изначальную природу, лишь напрасно теряет время. Поэтому единственная цель ведической культуры – напомнить человеку о его духовной природе. Господь дает обусловленной душе материальное тело, с помощью которого она может испытать так называемое наслаждение. Однако, если живое существо не опомнится и не разовьет в себе духовное сознание, Господь снова вернет его в непроявленное состояние, в котором оно находилось на заре творения. The Lord is described here as Viryavan, the greatest potent being, because he impregnates material nature with innumerable living entities who are conditioned from time immemorial. Господа называют здесь Вирьяваном, самым могущественным существом, потому что он оплодотворяет материальную природу бесчисленными живыми существами, которые с незапамятных времен находятся в обусловленном состоянии. Tato bhavan mahattatvam avyaktat kala choditat vigyan atmat ma dehastam vishwam vyanjam stato muda. Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter, called the Mahatattva, became manifested, and in this Mahavattva, the unalloyed goodness of the Supreme Lord sowed the seeds of universal manifestation out of his own body. Затем, побуждаемая вечным временем, высшая совокупность материальных элементов, называемая Махаттатвой, перешла в проявленное состояние, и беспримесная благость, Верховный Господь, оплодотворил Махаттатву семенами вселенского творения, которые покоились в его теле.
In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Everything takes its own time to fructify. And therefore, the word kala choditat, influenced by time, is used herein. The Mahatattva is a total consciousness because a portion of it is represented in everyone as the intellect. The Mahatattva is directly connected with the supreme consciousness of the Supreme Being, but still it appears as matter. В назначенный срок оплодотворенная материальная энергия проявляется в виде совокупности материальных элементов. Чтобы созреть, всему необходимо время, поэтому в данном стихе употреблено слово кала choditат, что значит под влиянием времени. Махататтва является совокупным сознанием, поскольку фрагмент этого сознания в виде разума представлен в каждом живом существе. Махататтва напрямую связана с высшим сознанием Верховного Существа, хотя и проявляет себя как материя. Из Махататтвы или тени чистого сознания вырастает все творение. Махататтва представляет собой чистую благость, к которой добавляется незначительная примесь материальной гуны страсти, и с этого момента Махататтва приходит в движение. Mahatattva, or shadow of the pure consciousness, is the germinating place of all creation. It is pure goodness with the slight mode addition of the material mode of passion. Therefore, activity is generated from this point. I have to take a couple minutes. I'll be right back. У нас небольшой перерыв, несколько минут. Kirtan. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Okay, Да, Прабхупада, приезжай. Sopyansa guna kalatma bhagavat drishti gochara atmanam vyakarodatma vishwas yasya shishikshaya. Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of future entities. The Mahatattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of creative principles and time for fructification. Вслед за тем Махататтва, как источник всех будущих существ, начинает дробиться на множество различных форм. Махататтва находится под преобладающим влиянием гуны невежества и дает начало ложному эго. Она представляет собой полную экспансию личности Бога и в совершенстве знает принципы творения и сроки его созревания. The Mahatattva lies between pure spirit and material existence. It is a junction of matter and spirit, wherefrom the false ego of the living entity is generated. All living entities are differentiated parts and parcels of the personality of Godhead. Махататтва является промежуточным. Claim to be enjoyers of the material nature. This false ego is the binding force of material existence. The Lord again and again gives the bewildered, conditioned souls a chance to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals. He gives the conditioned souls all facilities for rectifying the activities of the false ego, but it does not interfere with their small independence as parts and parcels of the Lord. Махататтва является промежуточной ступенью на пути от чистого духа к материальному существованию. Она представляет собой конгломерат материи и духа, который порождает ложное эго живого существа. Все живые существа являются отделенными частицами личности Бога. Под влиянием ложного эго обусловленные души претендуют на роль наслаждающихся материальной природой, хотя на самом деле они составные частицы Верховной Личности Бога. Ложное эго – это сила, которая привязывает их к материальному существованию. Господь снова и снова дает заблудшим, обусловленным душам шанс избавиться от ложного эго, и именно с этой целью через определенные промежутки времени создается материальное творение. Он представляет обусловленным душам все необходимое для того, чтобы направить деятельность ложного эго в нужное русло, но не посягает на ту ограниченную свободу, которой они обладают как неотъемлемые частицы Господа. Mahatattvad vikurvanad aham tattvam vyajayata karya karana kartratma bhutendriya manomaya vaikarikas taijasas cha tamasas chet yaham trida. The Mahatattva, or the great causal truth, transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. Махататтва или великий причинный принцип трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы, грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества. Purport: a pure living entity in his original spiritual existence is fully conscious of his constitutional position as an eternal servant of the Lord. All souls who are situated in such pure consciousness are liberated, and therefore they eternally live in bliss and knowledge in the various Vaikuntha planets in the spiritual sky.
when the material creation is manifested, it is not meant for them. The eternally liberated souls are called Nitya Mukta, and they have nothing to do with this material creation. The material creation is meant for the rebellious souls who are not prepared to accept subordination under the Supreme Lord. В изначальном духовном состоянии бытия живое существо полностью сознает, что по своей природе является вечным слугой Господа. Все души, обладающие таким чистым сознанием, являются освобожденными и потому живут вечно в блаженстве и знании на планетах Вайкунтхах в духовном небе. Материальный мир создается не для них. Вечно освобожденным душам, которые называют нитья-муктами, нечего делать в материальном мире. Материальное творение предназначено для мятежных душ, не желающих подчиняться Верховному Господу. This spirit of false lordship is called false ego. It is manifested in three modes of material nature, and it exists in the mental speculation only. Those who are in the mode of goodness think that each and every person is God, and thus they laugh at the pure devotees who try to engage in the transcendental loving service of the Lord. Those who are puffed up by the mode of passion try to lord it over the material nature in various ways. Some of them engage in altruistic activities as if they were agents appointed to do good to others by their mental speculative plans. Such men accept the standard ways of mundane altruism, but their plans are made on the basis of false ego. This false ego extends to the limit of becoming one with the Lord. The last class of egotistic conditioned souls, those in the mode of ignorance, are misguided by the identification of the gross body with the self. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трех гунах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием гуны благости, считают каждого человека Богом и потому насмехаются над чистыми преданными, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием гуны страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и мнят себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замыслы. Они идут проторенными путями мирского альтруизма, однако в основе всех их планов лежит ложное эго. Ложное эго подобных людей порой вырастает до таких размеров, что у них возникает желание самим стать Богом. Последняя категория эгоистичных, обусловленных душ – те, кто находится под влиянием гуны невежества. Такие заблудшие души принимают материальное тело за свое «я», поэтому вся их деятельность сосредоточена исключительно вокруг тела. Thus, all their activities are centered around the body only. All these persons are given a chance to play with the false egoistic ideas, but at the same time, the Lord is kind enough to give them a chance to take help from scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, so that they may understand the science of Krishna and thus make their lives successful. The entire material creation, therefore, is meant for the falsely egoistic living entities hovering on the mental plane under different illusions in the modes of nature. Господь предоставляет им возможность тешиться своими порожденными ложными идеями, тешиться своими порожденными ложным эго-идеями, но в то же время по своей беспредельной доброте дает им в помощь священные писания, подобные Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, чтобы они могли постичь науку о Кришне и достичь истинной цели жизни. Таким образом, все материальное творение создано для живых существ, которые обусловлены ложным эго и витают на уровне ума, находясь в плену иллюзорных представлений, порожденных гунами материальной природы.
Aham tatvad vikurvanam mano vaikarikad abut vaikarikas chate yedeva artab divyan janam vita. The false ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also products of the same principle, namely the interaction of the false ego and the mode of goodness. Взаимодействуя с гунной благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса соединения ложного эго и гуны благости. Purport. False ego interacting with the different modes of material nature is the source of all materials in the phenomenal world. Взаимодействуя с различными гунами материальной природы, ложное эго порождает все составляющие проявленного мира. The senses are certainly products of the mode of passion and false ego. Therefore, philosophical, speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. Чувства, вне всякого сомнения, порождены гуной страсти в соединении с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность являются прежде всего продуктами гуны страсти. The chief function of the false ego is godlessness. When a person forgets his constitutional position as an eternally subordinate part and parcel of the Supreme Personality of Godhead and wants to be happy independently, he functions mainly in two ways. His first attempt to act fruitively for personal gain or sense gratification, and after attempting such fruitive activities for a considerable time, when he is frustrated, he becomes a philosophical speculator and thinks himself to be on the same level as God. This false ego of becoming one. Основная функция ложного эго – укоренять безбожие. Деятельность человека, который забыл, что по своей природе является вечно подчиненной неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога и пытается обрести счастье независимо от Господа, развивается в основном в двух направлениях. Сначала он пытается добиться успеха в кармической деятельности в надежде обрести личное благополучие или чувственное удовольствие, но потратив на эти знания немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает философствовать и приходит к выводу о том, что равен Богу. This false ego of becoming one with the Lord is the last snare of the illusory energy, which traps the living entity into the bondage of forgetfulness under the spell of false ego. Эта ложная идея единства живого существа с Богом, последняя ловушка иллюзорной энергии, и попавшее в нее живое существо, находящееся под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения. The best means of liberation from the clutches of false ego is to give up the habit of philosophical speculation regarding the absolute truth. One should know definitely that the absolute truth is never realized by philosophical speculations of the imperfect egoistic person. The absolute truth, or the Supreme Personality of Godhead, is realized by hearing about him in all submission and love from a bona fide authority, and who is representative of the 12 great authorities mentioned in Srimad Bhagavatam, the Mahajanas, in 6.3.20. By such an attempt only
can one conquer all the illusory energy of the Lord. Although for others, she is unsurpassable, as confirmed in the Bhagavad Gita 7:14. Daiviyesha gunamaye mamamaya drachaya mayevaye prapajante mayamitam charantite. Material energy of mine is very difficult to overcome, but if one surrenders to me, it's easy. Лучший способ освободиться от такого ложного эго – это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям об абсолютной истине. Необходимо понять, что с помощью философских размышлений далекий от совершенства эгоист никогда не сможет постичь абсолютную истину. Постичь абсолютную истину, верховную личность Бога, способен только тот, кто со смирением и любовью слушает повествование о нем в изложении человека, обладающего знанием и являющегося представителем 12 великих авторитетов, список которых приводится в Шримад Бхагаватам. Только такой человек может одержать верх над иллюзорной энергией Господа, никто другой, как утверждается в Бхагавад-гите, не в состоянии одолеть ее. Tamaso bhuta sukshmadir yatakam lingam atmana. The sky is a product of sound. Sound is the transformation of egotistic ignorance. In other words, the sky is a symbolic representation of the Supreme Soul. Небо возникает из звука, а сам звук появляется в результате соединения ложного эго и гуны невежества. Иными словами, небо – это символ высшей души. The Vedic hymns, it is said, Etasmad Atmana Akasha Sambhuta. The sky is a symbolic representation of the person, Supreme Soul. Those who are egoistic in passion and ignorance cannot conceive of the personality of Godhead. For them, the sky is a symbolic representation. В ведических гимнах сказано: «Небо – это символ высшей души». Те, чье эго находится под влиянием страсти и невежества, не способны постичь личность Бога. Для них символом высшей души является небо. Yep. Easy. Thank you. Kalamayamsa yogena bhagavat vikshitam naba nabaso nusritam sparsham vikurvan nirmame nilam. Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and the external energy, and thus the touch sensation is developed from which the air in the sky was produced. Затем Господь окинул взором небо, к которому были примешаны вечное время и внешняя энергия. Так возникло осязание, породившее воздух, который заполнил небо. All material creations take place from subtle to gross. The entire universe is developed in that manner. From the sky, developed the touch sensation, which is a mixture of eternal time, the external energy, and the glance of the personality of Godhead. This touch sensation developed into the air in the sky. Similarly, all other gross matter also developed from subtle to gross. Sound developed into sky, touch developed into air, form developed into fire, taste developed into water, and smell developed into earth. Все компоненты материального творения возникают в определенном порядке, от тонких к грубым. Так развивается вся Вселенная. Небо порождает осязание, являющееся соединением вечного времени, внешней энергии и взгляда личности Бога. Из осязания возникает воздух, который заполняет собой небо. Аналогичным образом от тонких к грубым
развиваются все и остальные материальные элементы. Звук творит небо, осязание порождает воздух, из формы возникает огонь, вкус трансформируется в воду, а запах становится землей. The Bible just says in the beginning, God created everything. In the Bhagavatam, we get a lot of details how it happened. В Библии говорится, что вначале Господь сотворил все, а в Бхагаватам мы получаем более подробные детали, как это произошло на самом деле. So there's no contradiction. Поэтому это не опровергает друг друга. Anilo pi vikurvano nabasoru bala vita sasarja rupa tamatram joitir loka shilochanam. Translation. Thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated the sense, perception of form, and the perception of form transformed into electricity, the light to see the world. Затем безмерно могущественный воздух, вступив во взаимодействие с небом, породил воспринимаемую чувствами форму, а восприятие формы превратилось в электричество, свет, озаряющий мир. Anilenan vitam joiti vikurvat vikshitam adat tambo rasamayam kalamayam sayogata. When electricity was surcharged in the air and glanced over by the Supreme at that time by a mixture of eternal time and external energy, there occurred creation of water and taste. Когда воздух зарядился электричеством и на него упал взгляд Всевышнего, электричество, соединившись с вечным временем и внешней энергией, породило воду и вкус. And the scientists say there was this big bang, there was an explosion and all of a sudden everything was in place. It's really interesting how they can believe such a thing. И так называемые ученые говорят, что сначала был взрыв, и каким-то удивительным образом после этого взрыва все так стало по своим местам. И это удивительно, как они в это верят. But I think that's what they teach everybody in the schools, right? Я думаю, что это то, чему обучают в школах. The Big Bang. Большой взрыв. Joiti sambo nu samshristam vikurnad brahma vikshitam mahim ganda gunam adat kalamayam sa yogata. Therefore, thereafter, water produced from electricity and glanced over by the personality of Godhead and mixed with eternal time and eternal energy. Затем Господь взглянул на воду, возникшую из электричества. Так, соединившись с вечным временем и внешней энергией, вода превратилась в землю, основным свойством которой является запах. O gentleman, of all the physical elements, beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to the final touch of the personality of Godhead. Gurmarch, you skip the purport to the previous verse. Which verse? 36. Yeah. "36. What's happening here?
36 there's no purport in my book. Oh, really? Yeah, maybe sometimes with the computer, something gets deleted and you don't notice it. So let me check. Oh, okay. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, when I look here on my other program, it's there. And something happened. Okay, 36 purport. From the description of the physical elements of the above verses, it is clear that all stages, the glances of the Supreme is needed in the other additions and alterations. In every transformation, the last finishing touch is the glance of the Lord, who acts as a painter does when he mixes different colors to transform them into a particular color. When one element mixes with another, the number of its qualities increases. For example, the sky is the cause of air. The sky has only one quality, namely sound, but by the interaction of the sky with the glance of the Lord, mixed with eternal time and external nature, the air is produced, which has two qualities, sound and touch. Similarly, after the air is created, interaction of sky and air, touched by time and the eternal energy of the Lord, produces electricity. And after the interaction of electricity with air and sky, mixed with time, external energy and the Lord's glance over them, the water is produced. In the final stage of sky, there is one quality, namely sound. In the air, two qualities, sound and touch. In electricity, three qualities, sound, touch, and form. He's saying electricity instead of fire. Electricity is a manifestation of fire, of course, but Из приведенного в people think предыдущих of стихах electricity as, something you turn on the switch and you plug into the wall. But lightning is electricity. здесь часто применяется слово электричество, но, конечно же, это обозначает огонь. И не то, что люди думают, что электричество это что-то, что можно включить и выключить. Например, молния это тоже электричество. Комментарий. Из приведенного в предыдущих стихах описания физических элементов явствует, что обязательной составляющей каждого этапа творения, наряду с прочими дополнениями и изменениями, является взгляд Всевышнего. Последним завершающим штрихом каждого преобразования
является взгляд Господа, действующего подобно художнику, который смешивает на палитре разные краски, чтобы получить нужный ему оттенок. Когда один элемент соединяется с другим, к его свойствам прибавляются новые. К примеру, небо порождает воздух. Небо обладает только одним качеством – звуком, но соединяясь со взглядом Господа, вечным временем и внешней энергией, оно преобразуется в воздух, обладающий уже двумя свойствами – звуком и осязаемостью. Аналогично этому воздух, возникнув, вступает во взаимодействие с небом, временем и внешней энергией Господа, и таким образом появляется электричество. Когда же электричество, взаимодействуя с воздухом и небом, соединяется со временем, внешней энергией и взглядом Господа, образуется вода. And in the last stage of physical development, the result is earth, which has all five qualities: sound, touch, form, taste, and smell. Although they are different mixtures of different materials, such mixtures do not take place automatically, just as a mixture of colors does not take place automatically without the touch of the living painter. The automatic system is factually activated by the glancing form of the Lord. Living consciousness is the final word in all physical changes. This fact is mentioned in the Bhagavad Gita 9:10. Maya dakshena prakrite suyate satya charam he tunanena konteya jagat viparivartate. The conclusion is that the physical elements may work very wonderfully to the layman's eyes, but their workings actually take place under the supervision of the Lord. Those who can mark only the changes of the physical elements and cannot perceive the hidden hands of the Lord behind them are certainly less intelligent persons, although they may be advertised as great material scientists. Небо на заключительном этапе его формирования обладает только одним признаком – звуком. У воздуха их уже два – звук и осязаемость. Электричество имеет три свойства – звук, осязаемость и форму. У воды их четыре – звук, осязаемость, форма и вкус. Последнее в процессе формирования физических элементов появляется Земля, которая обладает пятью качествами – звуком, осязаемостью, формой, вкусом и запахом. Хотя все эти элементы являются соединением различных компонентов творения, они не образуются сами собой, как краски на палитре не смешиваются сами, до тех пор, пока их не коснется рука художника. На самом деле эту автоматически действующую систему приводит в движение взгляд Господа. Живое сознание является основным фактором всех физических превращений. В Бхагавад-гите об этом говорится следующее. Это Бхагавад-гита, стих 9-10. Таким образом, обыкновенному человеку взаимодействия физических элементов могут показаться чудом, однако на самом деле всеми их превращениями управляет Господь. Тех, кто не видит ничего, кроме изменений физических элементов, и не понимает, что за всеми этими изменениями стоит воля Господа, никак нельзя отнести к числу разумных людей, даже если весь мир считает их великими учеными. Sarva Bhutani Konteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpachai Punastani Kalpado Visrajamyaham. That's the next verse of Bhagavad Gita. We don't need that. Of course, those are very nice verses. So this confirms that the material creation takes place at intervals by the will of the Lord, and in periods in between dissolution and creation, the living entities of the material energy remain dormant in him. No, I got lost again. What verse are we on? We are now on 37. 37. How did I get up to 24? That's really mysterious. It's now coming.
37. Bhutanam naba adinam yad yad bhavya varavaram tesham paranusam yata sankyam gunan vidu. O gentle one, of all the physical elements, beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to the final touch of the glance of the Supreme Personality of God. О добродетельный, все высшие и низшие качества, которыми обладают физические элементы, начиная с неба и кончая землей, возникают только благодаря тому завершающему штриху, каким является взгляд Господа. Report from the descriptions of the physical elements in the above verses, it is clear that in all stages, the glance of the Supreme Personality of Godhead is needed with other additions and alterations. It is in every transformation, the last finishing touch is the glance of the Lord, who acts as a painter does when he mixes different colors to transform them into a particular color. When one element mixes with another, the number of qualities increases. Is it still 37? Because now I don't have the purport. You don't have the purport for 37? Yep, I looked in two places and there's none. Well, I didn't have it for 36. And mysterious. Yeah. В общем, к 37 стиху у Гуру Мараджа есть комментарий, а у меня нет. И я посмотрела. So I'll just read it little by little. Okay. Mm-hmm. Anyway, it's a summary of all the previous verses. For example, the sky is the cause of air. The sky has, no, we read it, that's 37. What? You just read that, right? Yep. 37. So now it should be 38. Yeah, that's right. Ete deva kala Vishnu kala mayamsa lingana nana twat swa kriyani sha prochu pranjalayo vibhum. The controlling deities of all the above mentioned physical elements are empowered expansions of Lord Vishnu. They are embodied by eternal time under the external energy, and they are his parts and parcels. Because they are entrusted with different functions of universal duties, but were unable to perform them, they offered fascinating prayers to the Lord as follows. Божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами, это экспансии Господа Вишну, наделенные особыми полномочиями. Их тела состоят из вечного времени и внешней энергии, а сами они являются неотъемлемыми частицами Господа. Им было поручено управлять различными сферами деятельности Вселенной, но не сумев справиться со своими обязанностями, они обратились к Господу с чудесными молитвами. The conception of various controlling demigods who inhabit the entire planetary systems for the management of universal affairs is not imaginary, as proposed by persons with a poor fund of knowledge. The demigods are expanded parts and parcels of the Supreme Lord Vishnu, and they are embodied by time, the external energy, and the partial consciousness of the Supreme. Human beings, animals, birds, etc., are also parts and parcels of the Lord and have different material bodies, but they are not the controlling deities of material affairs. They are rather controlled by such demigods. Such control is not superfluous. It is as necessary as the controlling departments in the affairs of modern
state. The demigods should not be despised by the controlled living beings. They are all great devotees of the Lord, entrusted to execute certain functions of universal affairs. One may be angry with Yamaraj for his thankless task of punishing sinful souls, but Yamaraj is one of the authorized devotees of the Lord, and so are all the other demigods. Вопреки мнению невежественных людей, представление о том, что всеми делами во Вселенной вершат различные правители-полубоги, живущие на высших планетах, вовсе не является выдумкой. Полубоги – это частичные экспансии Верховного Господа Вишну, а их тела состоят из вечного времени, внешней энергии и части сознания Всевышнего. Люди, животные, птицы и так далее – тоже неотъемлемые частицы Господа, которые также обладают различными материальными телами, однако они не являются полубогами, управляющими материальными процессами. Это полубоги управляют ими. Данную систему управления нельзя считать излишеством. Полубоги также необходимы как министерства, управляющие деятельностью современного государства. A devotee of the Lord is never controlled by such deputed demigods who function as an assistance of the Lord, but he shows them all respects on account of the responsible positions to which they have been appointed by the Lord. At the same time, a devotee of the Lord does not foolishly mistake them to be the Supreme Lord. Only foolish persons accept the demigods as being on the same level as Vishnu. Actually, they are all appointed as servants of Vishnu. Живые существа, находящиеся под властью полубогов, ни в коем случае не должны презрительно относиться к ним. Все полубоги – это великие преданные Господа, которым поручено исполнять во Вселенной определенные функции. Можно сколько угодно негодовать на Ямараджу за то, что ему приходится наказывать грешные души, однако не следует забывать, что Ямараджа, занимающийся этим неблагодарным делом, так же, как и все остальные полубоги, является преданным Господа и наделенным особыми полномочиями. Власть полубогов, которые выступают в роли помощников Господа, не распространяется на преданного Господа, но тем не менее преданный всегда уважительно относится к полубогам, принимая во внимание то высокое положение, которое они занимают по воле Господа. Вместе с тем преданный Господа не настолько глуп, чтобы принимать полубогов за Верховного Господа. Лишь глупцы могут думать, будто полубоги находятся на одном уровне с Вишну. На самом деле все они выполняют функции его слуг. Anyone who places the Lord and the demigods on the same level are called Pashandi or atheists. The demigods are worshipped by persons who are more or less adherents of the process of Jnana, Yoga, and Karma. That is, the impersonalists, meditators, and fruitive workers. The devotees, however, worship only the Supreme Lord Vishnu. This worship is not for any material benefit, as desired by all the materialists, even up to the salvationists, mystics, and fruitive workers. Devotees worship the Supreme Lord to attain unalloyed devotion to the Lord. The Lord, however, is not worshipped by others who have no program for attaining love of God, which is the essential aim of human life. Persons averse to loving relationships with God are more or less condemned by their own actions. Того, кто считает полубогов равными Господу, называют пашанди, атеистом. Полубогам поклоняются люди в той или иной степени, практикующие гьяну, йогу и карму, то есть имперсоналисты, люди, занимающиеся медитацией, и те, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда. Но преданные поклоняются только Верховному Господу Вишну. Они поклоняются Ему не ради материальных благ, которых домогаются материалисты, в том числе и те, кто ищет духовного освобождения, занимается мистической йогой или совершает ведические обряды. Преданные поклоняются Верховному Господу, чтобы обрести чистую, беспримесную преданность Ему.
The Lord is equal to every living entity, just like the flowing Ganges. The Ganges water is meant for the purification of everyone, yet the trees on the banks of the Ganges have different values. A mango tree on the bank of the Ganges drinks the water, and the nimba tree also drinks the water, but the fruits of these trees are different. One is celestial sweet, and the other is hellishly bitter. The condemned bitterness of the nimba is due to its own past work, just as the sweetness of the mango is due to its own karma. The Lord says in Bhagavad Gita 16:19, Tamaham dvishata kruran samsareshu naradamam chipam yajastram ashubham asurishveva yonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. Те же, кто не стремится развить в себе любовь к Богу, являющейся главной целью человеческой жизни, отказываются поклоняться Господу. Такие люди, отвергающие любовные отношения с Богом, собственными поступками обрекают себя на страдания. Господь, подобно полноводной Ганге, одинаково относится ко всем живым существам. Воды Ганги несут очищение каждому, но тем не менее на ее берегах растут разные деревья. Хотя манговое дерево и дерево нимба, растущие на берегу Ганги, пьют одну и ту же воду, они приносят разные плоды. Плоды одного из них божественно сладкие, а плоды другого адски горькие. Горечью плодов дерева нимба обязана своей прошлой деятельности, и сладость плодов мангового дерева также является результатом его кармы. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Из завистливых, злонравных, последних из людей я навеки низвергаю в пучину материального существования, обрекая их снова и снова рождаться в разнообразных демонических формах жизни». Demigods like Yamaraj and other controllers are there for the unwanted conditioned souls who always engage in threatening the tranquility of the kingdom of God, since all the demigods are confidential devotees. Something's cut off there also. Полубоги, Ямараджа и другие правители Вселенной нужны для того, чтобы надзирать за такими завистливыми, обусловленными душами, которые представляют собой вечную угрозу спокойствию в Царстве Бога. Все полубоги – это преданные слуги Господа, облеченные Его доверием, и потому никто не вправе порицать их. Since all the demigods are confidential devotees, servitors of the Lord, they are never to be condemned. Все полубоги – это преданные слуги Господа, облеченные Его доверием, и потому никто не вправе порицать их. Deva Uchu, Namama Te Deva, Padara Vindam, Prapana, Tapo Samatapatam, Yanmula Keta Yatayon Chisoru, Samsara Dukam Bahir Ukchipanti. The demigod said, "O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls, protecting them from all the miseries of material existence. All the sages under that shelter, throw off all material miseries, and therefore offer our respectful obeisances to your lotus feet." Полубоги сказали: «О Господь, Твои лотосные стопы подобны зонту, который защищает предавшиеся Тебе души от всех невзгод материального существования.
Мудрецы, укрывшиеся под их сенью, сбрасывают с себя бремя всех материальных страданий. Поэтому мы припадаем к твоим лотосным стопам. Report. There are many sages and saints who engage in trying to conquer rebirth and all of their material miseries. But of all of them, those who take shelter under the lotus feet of the Lord can throw off all such miseries without difficulty. Otherwise, others who are engaged in transcendental activities in different ways cannot do so. For them, it is very difficult. They may artificially think of becoming liberated without accepting the shelter of the lotus feet of the Lord, but that is not possible. One is sure to fall again into the material existence from such false liberation, even though one may have undergone severe penances and austerities. That is the opinion of the demigods, who are not only well-versed in Vedic knowledge, but are also seers of the past, present, and future. The opinions of the demigods are valuable because the demigods are authorized to hold positions in the affairs of the universal management. They are appointed by the Lord as his confidential servants. Многие мудрецы и святые пытаются вырваться из круговорота рождения и смерти и покончить со всеми материальными страданиями. Но только те из них, кто укрывается под сенью лотосных стоп Господа, легко избавляются от подобных страданий. Те же, кто занимается другими видами трансцендентной деятельности, продолжают страдать. Таким людям чрезвычайно трудно сбросить с себя бремя страданий. Им может казаться, что они обрели освобождение, но на самом деле обрести освобождение, не найдя прибежища у лотосных стоп Господа, невозможно. Такое мнимое освобождение не спасет их от нового падения в пучину материального существования, несмотря на все их аскезы и покаяния. Это мнение полубогов, которые не только постигли ведическую мудрость, но и наделены способностью видеть прошлое, настоящее и будущее. Dataryadasman bhava isha jivas tapatrayan a bihita nisharma atmam labante bhagavam stavangri chayam savidyam atta ashrayena. O Father, O Lord, O Personality of Godhead, living entities in the material world can never have any happiness because they are overwhelmed by these three kinds of miseries. Therefore, they take shelter of the shade of your lotus feet, which are full of knowledge, and we also take shelter of them. О Отец, о Господь, о Личность Бога! Живые существа в материальном мире обречены на страдания трех видов, поэтому они не могут быть счастливы. Отчаявшись найти счастье в этом мире, они ищут прибежище под сенью Твоих исполненных знания лотосных стоп, и потому мы тоже укрываемся под их сенью. The way of devotional service is neither sentimental nor mundane. It is a path of reality by which a living entity can attain the transcendental happiness of being freed from the three kinds of miseries. Miseries arising from the body and mind, from other living entities, and from natural disturbances. Everyone who is conditioned by material existence, whether he is a man or a beast or demigod or bird, must suffer the adhyatmika pain, those caused by one's body or mind, abhibodhika pains, those caused by other living creatures, and adidivika pains, those due to the supernatural disturbances. Преданное служение нельзя считать ни проявлением религиозной сентиментальности, ни материальной деятельностью. Это реальный путь, идя по которому живое существо обретает трансцендентное счастье и избавляется от тройственных материальных страданий, страданий, причиняемых телом и умом, страданий, причиняемых другими живыми существами, и страданий, вызванных стихийными бедствиями.
One's happiness is nothing but the hard struggle to get free from the miseries of conditional life. But there is only one way he can be rescued, and that is by accepting the shelter of the lotus feet of the personality of God. Все без исключения материально обусловленные живые существа, будь то человек, животное, полубог или птица, обречены на страдания адьятмика, физические или психические недомогания и болезни, адибаутика, страдания, причиняемые другими живыми существами, и адидайвика, страдания, вызванные сверхъестественными силами. Их счастье – это не что иное, как тяжелая борьба за избавление от страданий, присущих обусловленной жизни, и единственный путь, ведущий к спасению, найти прибежище лотосных стоп Верховной Личности Бога. The argument that unless one has proper knowledge, one cannot be freed from material miseries is undoubtedly true. But because the lotus feet of the Lord are full of transcendental knowledge, acceptance of his lotus feet completes that necessity. We have already discussed this in the first canto, 1-7. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayotita Jnana Cha Jnana Yashu Vairagyam Jnanam Cha Yadavaitukam. There is no want of knowledge in the devotional service of Vasudeva, the personality of Godhead. He, the Lord, personally takes charge of dissipating the darkness of ignorance from the heart of a devotee. He confirms this in Bhagavad Gita 10:10. Можно возразить, что избавиться от материальных страданий способен только тот, кто обладает настоящим знанием, и это неоспоримая истина. Однако, поскольку лотосные стопы Господа исполнены трансцендентного знания, человек, укрывшийся под сенью его стоп, обретает совершенное знание. Об этом уже шла речь в первой песне Бхагаватам. Тот, кто занимается преданным служением Васудеве, личности Бога, не испытывает недостатка в знании. Господь сам рассеивает тьму невежества в сердце преданного. Он говорит об этом в Бхагавад-гите 10.10. Tesham satyayuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Empiric philosophical speculation cannot give one relief from the threefold miseries of the material existence. Simply to endeavor for knowledge without devoting oneself to the Lord is a waste of time. Valuable time. Эмпирическая философия не способна избавить человека от тройственных страданий материального существования. Любые попытки обрести трансцендентное знание вне служения Господу – пустая трата драгоценного времени. Marganti yate mukha padma nidais chandat suparna rishayo vivikte yes yaga marshoda sarit varaja padam tirtha pada prapanaha. The lotus feet of the Lord are by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the wings of the Vedas, always search after the nest of your lotus feet. Some of them surrender to the lotus feet at every step by taking shelter of the best of rivers, like the Ganges, which can deliver one from sinful reactions. Лотосные стопы Господа сами по себе являются средоточием всех мест паломничества. Великие мудрецы, чей ум ясен, на крыльях вед стремятся к гнезду твоего лотосоподобного лица. Некоторые из них пользуются любой возможностью, чтобы предаться твоим лотосным стопам, найдя прибежище у лучшей из рек Ганги, воды, которые смывают с человека все грехи. Paramahansa are compared to royal swans who make their nest on the petals of the lotus flower. The Lord's transcendental bodily parts are always compared to the lotus flower because in the material world, the lotus flower is the last word in beauty. The most beautiful thing in the world is the Vedas or the Bhagavad Gita because
therein knowledge is imparted by the personality of Godhead himself. The Paramahansa makes his nest in the lotus face of the Lord and always seeks shelter at his lotus feet, which are reached by the wings of the Vedic wisdom. A little poetry there. Парамахамсы подобны царственным лебедям, которые вьют свои гнезда в зарослях лотоса. Разные части трансцендентного тела Господа обычно сравнивают с цветком лотоса, поскольку в материальном мире лотос является воплощением красоты. В мире нет ничего прекраснее Вед или Бхагавад-гиты, поскольку заключенное в них знание поведал сам Господь. Парамахамсы вьют свои гнезда на лотосоподобном лике Господа и укрываются под тенью его лотосных стоп, достигая их на крыльях ведической мудрости. Since the Lord is the original source of all emanations, intelligent persons enlightened by Vedic knowledge seek the shelter of the Lord, just as birds who leave the nest search out the nest again to make complete rest. All Vedic knowledge is the Supreme Lord, as stated by the Lord in the Bhagavad Gita 15:15. Господь является изначальным источником всего сущего, поэтому люди, обладающие разумом и постигшие мудрость Вед, ищут прибежище у Господа, как птицы, которые, вылетев из гнезда, всегда стремятся вернуться обратно, ибо знают, что только в своем гнезде могут обрести покой и отдохновение. Цель ведического знания – помочь человеку постичь Верховного Господа, о чем сам Господь говорит в Бхагавад-гите 15:15. Vedayascha sarvairahame bhavedya. Intelligent persons who are like swans take shelter of the Lord by all means and do not hover on the material plane by fruitlessly speculating on different philosophies. Разумные люди, которые, подобны лебедям, стремятся во что бы то ни стало обрести покровительство Господа, так как блуждание в дебрях ума и бесплодные обсуждения различных философских систем не приносят им никакого удовлетворения. The Lord is so kind that he has spread that river Ganges throughout the universe, so that by taking bath in that holy river, everyone can get released from the reactions of sins, which occur at every step. There are many rivers in the world which are able to evoke one's sense of God consciousness simply by one's bathing them, and the river Ganges is the chief amongst them. In India, there are 5 sacred rivers like Ganges, Yamuna, Godavari, Narmada, and Kaveri, but the Ganges is the most sacred. The river Ganges and the Bhagavad Gita are the chief sources of transcendental happiness for mankind, and intelligent persons must take shelter of them to go back home, back to Godhead. Всемилостивый Господь устроил так, что Ганга несет свои воды через всю Вселенную, и любой, кто входит в воды этой священной реки, смывает с себя грехи, которые совершает на каждом шагу. В мире существует немало рек, омовение в которых пробуждает в человеке сознание Бога, и главное среди них Ганга. По земле Индии течет 5 священных рек, но нет реки священнее Ганги. Ганга и Бхагавад-гита – основные источники трансцендентного счастья для людей, и те, кто обладает разумом, обращаются к ним за помощью, чтобы вернуться домой к Богу. Even Sripad Sankaracharya recommends that a little knowledge of the Bhagavad Gita and drinking of a little quantity of Ganges water can save one from the punishment of Yamaraj. Даже Шрипада Шанкарачарья утверждает, что крупица знания, заключенного в Бхагавад-гите, и глоток воды из Ганги могут спасти человека от суда Ямараджи. Yat Shadaya Shuta Vatya Chabhaktya Samridjamane Hridaye Vidaya Ganena Vairagya Balena Dira Rajema Tate Gri Saroja Pitam. Simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion and meditating upon them within the heart,
one at once becomes enlightened with knowledge, and the strength of the detachment, one becomes pacified. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet. Тот, кто с желанием и преданностью слушает повествование о твоих лотосных стопах и медитирует на них в своем сердце, тотчас обретает знание, и на него, свободного от всех привязанностей, нисходит умиротворение. Поэтому и нам надлежит найти приют в святилище твоих лотосных стоп. The miracle of meditating on the lotus feet of the Lord with eagerness and devotion are so great that no other process compare to it. The minds of materialistic persons are so disturbed that it is almost impossible for them to search after the absolute truth by personal regulative endeavors. But even such materialistic men with a little eagerness for hearing about the Lord's transcendental name, fame, qualities, etc., can surpass all other methods of attaining knowledge and detachment. Медитация на лотосные стопы Господа оказывает на человека с желанием и преданностью занимающегося ею такое чудесное влияние, что никакой другой метод не может даже сравниться с ней. Ум материалистов настолько беспокоен, что сами они практически не способны обуздать его, чтобы заниматься поиском абсолютной истины. Однако даже материалисты, если у них есть хоть небольшое желание слушать повествование о трансцендентном имени, славе, качествах и так далее, добиваются таких результатов, которые превосходят все достижения людей, идущих другими путями обретения знания и непривязанности. The conditioned soul is attached to the bodily conception of life, therefore he's in ignorance. The culture of self-knowledge can bring about detachment from material affection, and without such detachment, there's no meaning to knowledge. The most stubborn attachment for material enjoyment is sex life. One who is attached to sex life is to be understood as devoid of knowledge. Knowledge must be followed by detachment. That is the way of self-realization. Привязанная к телесной концепции своего «я», обусловленная душа пребывает во тьме невежества. Познание себя приводит ее к освобождению от материальных привязанностей. Знание бессмысленно, если оно не помогает человеку освободиться от привязанностей. Из всех привязанностей к материальным удовольствиям самой сильной является привязанность к сексу. Пока человек сохраняет эту привязанность, про него нельзя сказать, что он обладает знанием. За знанием должно обязательно следовать освобождение от материальных привязанностей. Таков путь самоосознания. Эти два существенных аспекта самоосознания, знания и освобождения от привязанностей, очень быстро приходят к тому, кто занимается преданным служением у лотосных стоп Господа. These two essentials of self-realization, knowledge and detachment, become manifest very quickly if one performs devotional service to the lotus feet of the Lord. Devotional service entails being initiated by a bona fide spiritual master and following his instructions in regard to hearing about the Lord. Such a bona fide spiritual master is accepted by regularly hearing from him about the Lord. The improvement in knowledge and detachment can be perceived by devotees as an actual experience. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu strongly recommended this process of hearing from a devotee, and by following the process, one can achieve the highest result, conquering all other methods. В этой связи особое значение имеет употребленное здесь слово «дхира». Дхирой называют того, кто сохраняет невозмутимость, даже когда находится рядом с источником беспокойства. Шри Амуначарья говорит: «С тех пор, как моим сердцем полностью завладело преданное служение Господу Кришне, я не могу даже думать о сексе. Если же такие мысли вдруг приходят мне в голову, они не вызывают у меня ничего, кроме отвращения». Практикуя несложный метод медитации на лотосные стопы Господа, преданный Господа быстро обретает возвышенные качества дхиры. Okay, спасибо. Shabbat Shalom.
Hare Krishna, Hare Начало. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I forgot to put the camera back. Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Gauranga. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. So thank you, Gauranga. everybody. Coming. Vrindavati Gopi and Alisa. Jai. Okay. Harinam Sankirtan Ki Jai. Transcendental Book of Meditation Ki Jai. Some of the devotees. And Radha Madhava Saki, please thank you, and your husband, doing great service preaching about the Bhagavad Gita. Gauranga. Gauranga.